Hola, 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 ¿qué tal, gente? Estamos por aquí en directo, que vamos a ver la Brawl Talk. Llego ahí. Voy con el tiempo súper justo. Estamos a nada de que empiece la Brawl Talk. ¿Cómo estamos? Bienvenidos todos por el chat. Bienvenido Petrol, Dust, Dayland, bienvenidos a todos. Vamos a ver, espérate. Se me ve la cámara como un poco peor de lo normal, ¿no? Es que tengo... he venido con el tiempo muy justo. Vale, creo que ahora estoy mejor. Vale, a ver, espérate que tengo todo aquí liado. Es que inicialmente pensaba hacer un vídeo de la actualización, pero es que no tengo tiempo. Es que directamente voy a hacer un directo reaccionándolo. Hola Eduardo, hola Surfino. Mira que no había reacción. Te dije que no había vídeo de reacción. Te dije que no había vídeo. No hablé de directo, yo creo. Vale, está por empezar, Un minuto le queda. Vamos a ver un momento. Vale, ¿cómo lo vais escuchando? ¿Bien? Espero que sí. Voy a poner el chat desde el móvil. Es que pensaba hacer un vídeo, ¿no? Como estaba diciendo, estoy ahora mismo un poco nervioso, ¿vale? Tengo que hacer todo deprisa. Y pensaba hacer un vídeo. Está descentrado, ¿no? Pensaba hacer un vídeo sobre la actualización, pero es que no voy a llegar a tiempo, porque tendría hasta las 7. Entonces no tendría tiempo. Entonces digo directamente, mira, voy a hacer un directo reaccionando y ya. It's Brawl Talk! Time controlling brawler, a brand new rank system, the second brawler of the medieval manor trio. Well, Hypercharge, changes to gadgets, and more! What can you do to celebrate the new brawler? You know, the one who can control time? How about we go back in time? Oh man, not this again. I told you Mario could not be trusted with that thing. Hey, it's your fault for giving us Control time? Se han convertido en niños por acá, espérate. a time machine to a child. And what? No, soy subtítulos en árabe. Vale. Brawler of the medieval manor trio. Well, Hypercharge, changes to gadgets, and more! What can we do to celebrate the new brawler? You know, the one who can control time? How about we go back in time? Oh man, not this again. I told you Mario could not be trusted with that thing. Hey, it's your fault for giving a time machine to a child. And welcome to Brawl Talk! Pasaron viajando al pasado. The first new brawler for the next update is called Sphinx. You know, like the Sphinx, genius name. Sphinx is the owner of the Star Park escape room. Oh, and he can also casually control time. He likes to keep the escape room experience interesting for visitors, and in-game he plays the same way. Come on, Marzio, change us back. Yeah, I want to do cool games. Star Park escape room. Oh, vale, no, like the Sphinx, genius name. Vale, para empezar Sphinx es un trío nuevo, ¿no? O sea, Supercell como no nuevamente sacando un nuevo trío. Se mira potente el acto. the owner of Supercell como no sacando un Star nuevo trío. Park escape Tiene room. aquí un Oh, and triple he ataque. can also casually Todo raro, y control time. ralentiza los ataques. En Is the el owner círculo of que the invoca Star ralentiza los Park ataques. escape room. Mira, ralentiza los ataques del Brock. Can also Qué guapo, casually qué control guapo, pero a la time. vez He se likes to esperaba keep bastante roto, the imagino. escape room luego también se experience puede interesting teletransportar. for visitors, and in-game he plays the same way. Come on, Marzio, change us back. Yeah, I want to do cool adult stuff like getting voy a a hacer mortgage adulto, and pay taxes. Okay, I want to know more about things anyways. Sphinx's main attack is Chrono Cast. He fires Ah, three bueno, projectiles ahora forward with the explicado, outer mira, two dealing less damage than the first. This allows him to control a bit more of an area as he has more chances to hit. His super time warp warps time in an area, decreasing the projectile speed of enemy brawlers caught in the time warp, and increasing them for himself and his teammates. Es increíble, va a estar You roto guys como siempre, forgot como- me. como suele pasar con los It's time to go back imagino. to the Finxture. With this gadget, Este Finx gadget steps vuelve al back in pasado. time, returning to the position he Ah, was ocupa at donde 3 estaba hace seconds 3 before, while segundos. also restoring to the Está muy max guapo, ammo that he had during those Claro, o sea, 3 por ejemplo, seconds. si- With his te star atrae power un genio o Hieroglyph cualquier cosa Halt, así, Finx tú reduces puedes the volver al reload pasado. speed of No es any este enemy tampoco. brawlers hit by his main. Claro, Hieroglyph siempre Halt, la- Finx reduces the reload speed of segundo la velocidad any de recarga enemy del brawlers enemigo. hit by his main attack for a few seconds. With his other star power, Primer, damage dealt by Finx and any teammates affected by Finx's super will increase its duration. Ah,
The next brawler of the update is Vale, part ¿y of ahora? the Medieval Manor Trio, a badass mujer metal para drummer el trío named de- Lumi. She Hostia, controls the está guapa, powers of fire and Una ice, mujer which para el reflects trío de both sides Draco. of her personality. And we are pretty sure that Draco has a crush on her, but don't tell him we told you. Lumi wields 2 Morning Stars, which she can throw at enemies to deal damage. Once she has thrown them Lanza y both, vuelve she también. will recall them, dealing damage again if No, pero any vuelven- enemies are caught in their vuelven con path. su Lumi's enanos, Blast Beat parece ser. super unleashes 3 heavy slams that cause Y la Any ulti- enemies are caught in their path. Lumi's Blast Beat super ulti unleashes golpea 3 justo. heavy slams that Paraliza cause también. area damage, with the third Madre slam mía. actually rooting enemies. With her Hit the Lights No gadget, recuperas, Lumi cabrón. ignites her Estoy viéndolo morning exactamente. Estoy viéndolo justo. Uy, me pasó stars sin that are on the querer. ground, Estoy raking viéndolo damage a in detalle. flames. With her other gadget, Ahora sí se lo vuelvo a repasar al final. Lumi creates freezing winds around any morning stars on the ground. First en star esta power, pregunta que están Half explicando a Time will detalle make sus habilidades any y sus enemies caught gadgets. in the Eso no path pasaba of normalmente. returning Morning Stars Eso no be pasaba slow. normalmente. With her star power 42% burn, Lumi's super will also set areas hit by his lamps on fire. If you got all the references in her ability names, you get a gold HP star. de qué? Prox, te voy a banear. We actually have Ya, dos 12 hipercharges de hypercharges curación. coming with this update. They will be released in 2 batches. Flame Spin. Carl's super now leaves a blazing trail of rocks that scorch the earth wherever he goes, burning enemies that touch them. Sugar for all. Mandy fires her super in 3 different directions. Homing fish Esperable, en arms. verdad. Fish torpedoes that Hank fires with his super have been upgraded to home in on targets. Catch a Bear. Bow Super deploys 5 mines instead of 3. These do not override any mines already placed by his super. Protect the Queen. Beast's super projectiles split into 2 at max distance and on hit, increasing her super's distance and spread even more. Tungsten toughness massively increases the swipe range of Meg's super. Meg will also gain a shield when she activates her super Mecha Machina. Super Porters assemble. Mr. P's home base now spawns much stronger porters, and he can have 2 active Super Porters at the same time. Plot armor. Buster's shield is now 360 degrees around him, and reflective projectiles deal more damage. Crunchy, chewy, gooey. He throws a sweet that explodes and deals damage, spreads a poison cloud, and then leaves a slowing area for a few seconds afterwards. Inflated ego. Lola spawns a mega inflated ego with increased health and damage. Ground Bomb goes boom. Ground Super gains a secondary explosion after the first in an X pattern. This explosion also deals damage, breaks walls, and knocks back enemies. Hyper Fist. Sam's Knuckle Busters travel faster and will fully charge his super if they hit an enemy brawler during the Hypercharge. Rank has died and being reborn for the 4th time. It has better rewards, it's more competitive, and every month there'll be a new game mode for you to complain about. Also, every month there'll be 3 maxed out brawlers that will be playable for everyone, so you can test the brawlers before unlocking them. For the upcoming season, we'll have Espera un momento. Así que tal se me escucha. Vale, estoy al máximo, ¿eh? No, creo que se me está petando el audio ahora mismo. Creo que se me está petando el audio. Ems, Jean, and Leon. Ranked is getting a Brawl Pass-like progression system called the Pro Pass. It also has a free track and a paid track. To progress in the Pro Pass, Este es el pase. El nuevo Season pase. will have Ems, Jean, and Leon. Ranked is getting a Brawl Pass-like progression system called the Pro Pass. It also has a free track and a paid track. to progress in the Pro Pass, you must collect Pro Pass XP, or PPXP for short. PP. You get PPXP by winning ranked matches, ranking up, and watching his sports broadcasts. Or by activating the Pro Sí, sí, Pass, which baja el grants sonido del bonus daily PPXP. Madre mía. Now, what do I get from this new Pro Pass? For the free track, you get rank drops, star drops, gems, and a guaranteed new rare skin that can be upgraded to legendary, a hypercharge drop, and legendary star drops as the tail rewards. As for the paid track, it has 600 No, gems, sí, sí, sube 5,000 guapo, coins, sube guapo. cosmetics, and more upgrades for what we are Pero bueno. calling the Pro Skin. Tendré, Pro los Skin is our mortales tendremos el first pase de abajo. upgradable skin, and it is only available through the Pro Pass. The first Pro Skin, Astral Cult, Sí, has la the skin following para upgrades. Novedad, Pin, skin profile para picture and spray, special attack Estamos effects, mejorando. 8 pins, Atrás. special takedown effects, an animated brawler card, special spawn and respawn verdad effects, está buena la idea, Ultra ¿eh? Lo Astral malo es que Cults, para, claro, and finally obviamente para los 2 niveles different máximos hace promos falta of pagar. Ultra Astral Cults. And yes, you'll be able to choose which upgrade level of skin you want to play with. So if you want to run around with the level 1 skin, even if you unlock everything, you can. Each ranked season lasts for 1 month, but the Pro Pass lasts for 4 months because it is tied to major esports events. There's a lot more to the new rank, and you can read it in the in-game news. The first Pro Pass ranked season will start when the update drops on February 25th, so mark your calendars.
A brawl a day keeps the bad randoms away. Open Brawl Stars every day and you'll get free stuff daily. They are mostly small freebies, but sometimes they are really cool stuff. Also, if you keep your login streak, this number gets higher and catches fire. If you miss a day, you can start again or use gems to continue the streak, but this doesn't affect your rewards in any way. It's only if you really care about this big number. So, log in every day. Who's up for Mommy Monday? Stop trying to make Mummy Monday a thing. Same time next week. March Brawl Pass season was meant to be a return to the sense of time, but something went wrong. Algo salió mal. Well, looks like we're having a dark sense season instead. The Brawl Pass skin Es casi is lo mismo, ¿no? mummified Es casi lo friend. mismo, Who es knew del the desierto undead también. with fire on their head could be so adorable? The Brawl Pass Está Plus guapo, skins are Está guapo, Charcoal Frank and Papyrus Frank. Some of our newer brawlers are getting skins with this season, like Queen Juju, who will harness the power of the sands to Skin para destroy Juju. you. And Mystic Meeple, who knows all the rules to Senate but won't share them with me. Que ojo, a saber cuál es el de Carl cuál es el del will sorteo, kick flips Están todos muy his own guapos. sarcophagus. Alguien se lleva el Scared del Squeak sorteo. reminds me of that scene Es from the como mummy abierto when directo that aquí, thing todo- runs todo up the rápido. dude's leg Y llega and justo al into his momento. head. That was so cool. And we have Ruffles Yo me the hubiera second, puesto who a I ver- a mainly ver los like because he comentarios looks que like my había, a dog. ver So qué therefore, vamos a he is the best ¿Cuál skin de estos ever crees que sea made. de sorteo? Yo creo que... Now all of the star Otis. drops will be mine. Otis yo creo que... Super Brawl encaja como season. sorteo. Uncle Drew, Estoy stay diciendo with que- me. lo que he visto. Danny, with great power comes great lawsuit if I finish this line. Uncle Drew! No! This season is special because it's Ah, las all skins about del the Supercell Supercell por fin made llegan. skins. We have Crime Buster BB, designed by the Brawl Stars team. Ready to dish out justice to friend and foe No se alike. vas a hablar de Her la two pelota. Brawl Pass Plus skins, Justice Smasher and Virtue Finder BB, will definitely make you stick to her own brand of justice. We have 4 heroes, starting with Spectacular Sam, designed Estas by skins están todas muy Finisho, guapas, las de- who las is de the Supercell. leader of the Super Brawlers. Firewing Janet by Warp Wave is ready to Skin para swoop Janet. in on Bueno, criminals to Janet como save the siempre day. con buenas skins, pero- Equilibrium Ahí, Buster ahí. by Vinui Bueno, is ha just mejorado tired con of el Star pecado, Park. mejorado. Of these brawlers and tired of being caught in the tangle of their lives. But he's Buster, so it's not that deep. What good are heroes without villains? Insector Carl by Artomax is the mastermind of the crime going on during this season. Apparently, he wants to drain the planet of water to turn into a giant rock. Protector Gromps by JY Jacket is the brawler Star esta sí Park que es buena. deserves, but not the one we need right now. He's joined by his faithful creo que henchman, esta skin esta Electroid temporada, Trap by esta Geddycore, colaboración hay who is muy willing buenas to skins. zap anyone who interferes with Es Insector's de master Chispita, plan. de Chispita de Clara ya. Fourth, we are collabing with Uno in a mini event with Uno? his new Uno Chester skin and Uno? Uno game mode. In this Una game mode, colaboración you barra- collect and play esperamos Uno cualquier cosa cards no by sea colaboración taking con or Uno, ¿eh? throwing them to the discard Una pile. The colaboración first con team Uno. with no cards remaining No, wins. ¿qué es Uno esto? action cards trigger special esto? effects. Draw 2. Team members gain Q power cubes. Skip. Enemies can't attack for Wow. the next 3 seconds. Reverse. Move Esto sí enemy que es cards random. back to Esto sí que base. es random. Pro tip. You can body block flying enemy Uno cards. Predije la carta de Or reversa. skin. Predije la Galera carta de BR, reversa. Mira, nós vimos que teve um pessoal que ficou triste que a Mandy perdeu pra Piper no carnaval. Então, Mandy Carnaval tá vindo pro Carnaval 2025. Fans of Clash will love this new Supercell Store exclusive Pekash. skin, Pekash. 29 Gems Kings, Dark Knight Lumi, Jurassic Finks, Fiendish Ember, Vale, Beach skins de Bell, estas baratillas. First Mate Fang, Court E. Any other Hola, changes? hola, Trio Juan Showdown Camilo, is now bienvenido. permanently in the game. Gadgets now have no charges and Tienen instead cargas have en tiempos de cooldowns, esperas. so use them. Ya, You can now bueno, a saber cómo favorite termina brawlers eso. so they will appear on the Los top podemos of the marcar como brawlers favoritos list, a los brawlers also in favoritos. ranked. And the biggest change in the game. We reordered the quick chat. Look for the cambiado Brawl el chat Talk este, hashtag on social media to be in with a chance Ah, of este winning para- this para- skin. para- Free, free. Un sábado este, se me ha olvidado. Para Oli. Esports. Para Oli. Keep an eye out for the Brawl Stars YouTube. El Pre-order from the lanzamiento de link las in the figuritas. description. Traca, tra. Interesante. Muy ZZ. Muy ZZ, ¿por qué? A mí me ha gustado. ¡Pa un huevo! ¡Pa un huevo! ¿Qué ha sido eso? Esports. Keep an eye out for the Brawl Stars. No, esto para... Claro. Porque se acerca el Día de los Inocentes. Eso será para el 1 de abril. Todos los brawlers huevos tiene que ser eso. Seguramente. Seguramente todos los brawlers en forma de huevo. Mira. Rico, ¿qué es esto? Mira, Rico. Tiene las pistolas flotando, tú. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido ese Rico? ¿Qué ha sido ese Rico? ¿Qué ha sido ese Rico? Have no charges. Eso seguramente será el desafío para el 1 de abril. O algo así, un desafío o algo así raro. No, tú. Y es que este Rico, tú, qué curseado. O sea, la Pam todavía normal. La Pam está guapa.
En verdad, le queda como huevo, pero Rico... Bueno, Rico es literalmente una máquina de chicles. Literalmente la máquina de chicles. Vale, pues nada, ¿qué os ha parecido? Brawler of the medieval manor. Brawlers. Brawler of... Para pasar un poquito la owner activación. likes the Star El Park Brawler este escape room. Sphinx, You know, ¿no? like the Sphinx, genius name. Sphinx time. And in game he plays the self like anyway. with the outer Creo que two dealing sí, less este Brawler va a damage estar than the muy first. This potente. allows him to control Puede a bit more ralentizar of el an area tiempo as he y has more. volver al pasado. Enemy brawlers Volver a donde caught in the estaba, a time su warp posición en and el pasado. increasing Time to go back to Está seconds muy before, guapo. while also restoring to the max ammo that he had during those 3 seconds. with his star power. También le restablece a la Also munición que restoring to había, the max que ammo tenía that he had during those 3 seconds. With his star power hieroglyph halt, Sphinx reduces the reload speed of any enemy brawlers hit by his main attack for a few seconds. With his other star power, Primer, damage dealt by Finks and any teammates affected by Finks' super will increase its duration. The next brawler of the update is part of the medieval manor trio. A badass metal acabó sin drummer pillar Draco named con Lumi. She Melody. controls the powers of fire and trajeron una ice, which compañera. reflects both sides of her personality. And we are pretty sure that Draco has a crush on her, but don't tell him we told you. Lumi wields 2 morning stars, which she dispara can throw at dos de esas enemies to cadenas deal y las damage. vuelve. Once she has thrown them both, she will recall Del them, 1 al 10, ¿cómo te dealing pareció la damage Brawl again Talk? if any No lo enemies sé, are creo que caught está in their guapo. path. Lumi's Creo que Blast está Beat bastante super guapo. unleashes 3 heavy slams that cause area damage, with the third slam actually rooting enemies. Siete With her mucho. Hit the Lights Mucho gadget, leído, Lumi pero ignites her morning stars that are on the ground, creating damage, dealing flames. With her other gadget, Grim and frostbitten. Lumi creates freezing winds around any morning stars on the Decidme ground. poner en el chat qué First os star pareció, power, qué os half pareció la time will Brawl Talk. make any enemies caught in the path of returning morning Por stars cierto, be te slow. tengo With el her título como star power PPP. 42% Título burn, PPP. Lumi's Y desde el super móvil will puedo cambiarlo. also set Tengo que areas entrar hit en by la her PC para slams cambiarlo. on fire. If you got all the references in her ability names, you get a gold star. We actually have Luego 12 las recargas. Flame Speed, Carl's super El now Car es leaves a literalmente el blazing antiguo trail of gadget de rocas rocks that volcánicas. scorch the Es que, no earth sé, wherever ¿cómo he es? goes, burning enemies that touch them. Sugar for all. Mandy Luego Mandy fires lanza her tres super ulti. in 3 different directions. Homing A ver, Fisher. está Touch potente, them. pero... Sugar for all. Mandy fires her super bueno, sí, in sí. 3 different directions. Homing Fisher. Claro, el tema Fish es cómo torpedoes acertar that las Hank tres. fires with his super Otra have cosa been es que no veas el upgraded to enemigo home y in lo tiras on así random target. y Catch a bear. tienes más Both posibilidades super de acertar, pero... That Hank fires with his acertar super. las tres no... Super es como la in mano del 3 Kenny. different La mano del directions. Kenny, en verdad, Homing Fisher. The fish torpedoes that Hank fires with his super Luego Hank, have been que va a tener upgraded to dirigido. home in on Eso sí le va- target. eso sí le Catch a sirve. bear. Bow super deploys 5 Luego lanza mines instead of 5 3. minas. These do not override any mines already placed by his super. Protect the queen. These super Vea que projectiles se split separan into sus 2 at max abejitas. distance and on hit, increasing her super's distance and spread even more. Tungsten toughness massively increases the swipe range of Meg's super. Meg will also gain a shield when she activates her super. no sé, Meg Meg increases the hacía- swipe. Her super's distance and spread even more. Tungsten toughness massively increases the swipe range Sí, of que Meg's la super. ulti, Meg will el also gain batazo, a el shield when golpe she ese que te pega activates con la her ulti super. cuando está en Mecha su Machina. mecha es Super más daño. porters assemble. Mr. P's Mr. home P base es- now spawns much Mr. P stronger me ha parecido porters, poca and cosa. he can have 2 active super porters Se at puede the same tocar dos time. botones. Plot armor. Buster's shield is now El Buster 360 tiene degrees 360 around de him, and rebote. reflected Sí, projectiles está deal potente. more damage. Crunchy, chewy, Luego el gooey. Chester He invoca- throws a sweet that explodes and Tiene la deals damage, explosión, las spreads nubes a poison y cloud, la and then tormenta de... leaves a la slowing tormenta esta area de for a hielo few que saca. seconds No sé cómo se llama. afterwards. Inflated ego. Lola luego spawns la a saca un mega super plus. inflated ego with Un super increased ego. health and damage. Grown Bomb goes boom. Grown Y Super Grom gains a secondary en- explosion en after línea y the luego en first cruz. in an X pattern. This explosion also deals damage. Vale. I A ver qué más Could be había a por aquí, new luego game un mode for you to competitivo, Can test con also modos brawlers nuevos, before con unlock. brawlers maxeados, está bien. For the like Como el progression pase. system called the Pro. XP. Al que son más recompensas, Also has está a free bastante track and a bien. paid track. To progress in the Pero bueno, PPXP ya está ahí. Para quien by tenga winning dinero, rank. que sepa Friends que... bonus daily PPXP. No sé, yo creo que está now, bastante what do I bien. get from this Y new claro, ahora ya no profile? te bajan For hasta the free bronce. Es track, que yo you creo que get te da rank mucha pereza drops, que star te bajan hasta drops, bronce. gems, and a Mejor que guaranteed no te new bajen rare tanto. skin that can be upgraded Que to en el legendary. reinicio A te bajen, Hypercharge pero drop que no te bajen and hasta final. legendary star skin is our first upgrade. Following upgrade down to gold. You'll level 1 skin E warm-ups because it is tied. This Pro Pass rank. Poco más, ¿no? of daily. They are mostly Ah, bueno, small esto está freebies, bastante bien, but esto es listo. Sí, sometimes se me they había are olvidado. really Lo cool de las stuff. recompensas Also, diarias. if you keep your login gustan las streak, recompensas diarias. this number gets higher and catches. Ha sido un incentivo If para... you miss para a day, hacer you todos los can días. start again or use gems to continue the streak. But this doesn't affect your rewards in any way. It's only if you murió really el care chat. about these big murió el numbers. chat. So, log in Abandonaron every todo. day. Same time next. Some The Brawl Pass skin is Mummified Frank, Charcoal Frank, and Las Papyrus skins de... Frank. Está and muy guapas estas destroy you. skins. Kick flips his own Farauli, sarcophagus. esta es la que vamos a sortear. Estamos pendientes que la vamos a sortear. Por... no sé, ya diré cómo. Espera, tengo que ver
tengo que ver para Scarab hoy. Squeak reminds Imagino me que of es Dead mítica, Sync. ¿no? Imagino que esta skin es mítica. Tengo que ver And quién ha Mystic ganado esa Meeple, who skin. knows all the rules to Tengo que sell it ver or won't ahora share quién ha them. ganado esa What a skin. wank.
We have Y ya cuando Pearl, nos la den, who pues, kick ya- flips his own ya llegaré. sarcophagus. Scarab's Creek reminds me of that scene from The Mummy when that thing runs up the dude's leg. Uy, esta skin como que Scarab's se ve Creek muy... reminds me of that se ve scene from demasiado The Mummy definido, ¿no? when Se ve como... no parece Brawl. Me acabo de dar cuenta de la skin esta de Squeak. Está como muy... con una textura muy rara. that thing Bueno, me runs parece a up mí the simplemente. dude's leg and into his head. That was so cool. And we have Ruffuses the second, who I mainly like because he looks like my dog. So therefore, he is the best skin ever made. De Oli épica. Me está ahora comentando todo el mundo en la publicación de Oli épica. Claro, ahora que ya habéis visto la brota, cabrones. Ahora que ya lo habéis visto. Danny, Vamos a ver quién fue el with primero great que dijo. power comes great lawsuit if I finish this line. Uncle Drew! No! This isn't special because it's Finish all. Just Vale, sí, las tired. skins de No. superhéroes y poco más, creo. Ya aquí se terminó, ¿no? Ah, bueno, sí, la coloración Draw común. 2. Team member. With no No, card, no me this enteré que game hacen las mode you cartas. collect ¿Las and cartas tienen play. efectos mini o event with simplemente this es- new Uno Chester es muy skin raro? and Uno Una game skin mode. de Chester con cartas de uno This encima. game mode, you collect Esto and sí que play es Uno cursiado, cards ¿no? by Esto sí taking que es or throwing cursiadísimo. them to the discard pile. The first team with no cards Veis cómo se remaining quede sin wins. cartas, gana. Uno action cards trigger special effects. Draw 2. Team members gain Q power cubes. Skip. Enemies can't attack for the next 3 seconds. Reverse. Move enemy cards back Vuelve to cartas base. de rival Pro a la tip. base. You can body block flying enemy Uno cards. Ostras, está guapo, está guapo y las cartas tienen sus More efectos, claro. skins! Galera Muy guapo bad. eso. Now it's Lumi in the game. Gadgets now Le have dije- no charges and instead have cooldowns, dije? so use them. You Le can dije now varias favorite veces, ¿no? brawler, so do you Salió appear en on varios, the top salió of en the varios, brawlers salieron en list, varios also shorts. in rank. Las cartas de reversa. Biggest change in the Vamos a ver. game. We reordered the quick chat. Oli calidad épica. Look for the Esa Brawl skin Talk es hashtag épica. on social. Esta skin que nos dan para Media sortear, to be- ¿es épica o mítica? Si es épica, gana Search Destroy. Y si es mítica, gana Colton FZ. Voy a darles corazón. Serían estos dos. Espera. Voy a ponerlo aquí en... Voy a ponerlo aquí para que veáis... a ver. Vamos a ver. Traca, más reciente primero. Vamos hasta abajo del todo y... Estos dos serían los ganadores, entonces. Uno de estos dos. Ahora mismo no sé si la skin es mítica o épica. Mira, si es mítica, gana Colton FZ. Que es el más antiguo que lo comentó. Y si es épica... Había otro comentario por aquí. Había otro comentario de aquí que lo acabo de ver en el móvil. ¿Pero dónde está? Aquí. Uzuna Oli. Uzuna Oli. Calidad épica. Si es épica, gana Source Destroy. Sí. Hay que ver si es épica o mítica. Eso no se sabe todavía hasta que salgan los sneak peeks. Que bueno, que ya lo anunciaré. En el momento que sepamos de qué calidad es la skin, pues ya daré los ganadores. Y ya también daré... También daré eso. También daré... se me ha olvidado. Sí, también anunciaré cómo se harán los sorteos. Pero imagino que será por Discord. Sí, porque ahora mismo no sabemos de qué calidad es todavía la skin. Suelen ser mítica, ¿no? Aunque las últimas actualizaciones han sido épicas también. Pero bueno, siempre suele ser épica o mítica. Así que nada, se murió el chat. No hay nadie en el chat. No hay nadie en el chat. Rico huevo. No, el chat se me congeló. En el móvil tengo otro chat. Bueno, pues nada. Simplemente era esto. Simplemente era para reaccionar a la Brawl Talk. Así que nada. Poco más. Poco más porque tengo ahora cosas que hacer y eso. Hubiera hecho un vídeo, pero no, como dije, no tenía tiempo para hacer un vídeo. Pues hice una Brawl Talk. O sea, hice un directo reaccionando a la Brawl Talk. Así que, bueno. 10, traca. 25. Bueno, pues nada, ya nos veremos en otro directo. La verdad es que hoy no tenía mucho tiempo, simplemente era para reaccionar al Brawl Talk. Así que nada, reaccionando a los Google Talk. Así que nada, espero que os haya parecido bien. Ha sido un directo muy corto, pero bueno. Muchas gracias a los que habéis estado y nos vemos. Chau.